Mi nombre es Patricia Navarro, aunque mi familia extendida solo me conoce como Paty la pobre, la sobrina huérfana que creció con ayuda de caridad familiar. Lo que nunca supieron fue que mi padre, antes de morir en un accidente cuando yo tenía 12 años, había construido discretamente una fortuna en tecnología aeroespacial. Su empresa, NavTech Solutions, desarrollaba sistemas de navegación para aviones comerciales y privados. Cuando falleció, un fideicomiso administrado por su socio comercial, el señor Esteban Ruiz, manejó toda su fortuna hasta que cumplí 25 años. Durante esos 13 años, viví con mi tía Gloria, hermana de mi madre, quien constantemente me recordaba que vivía de su generosidad. Come rápido, Patricia, decía durante las cenas. La comida cuesta dinero que tu tío y yo trabajamos duro para ganar. Su hijo Ricardo, 2 años mayor que yo, era peor. En la escuela, les decía a todos que yo era la prima pobre que mis padres rescataron de la calle. Cuando conseguí beca completa para estudiar ingeniería aeronáutica, ese burlo. Ingeniería, Rio. Las mujeres no entienden de aviones. Deberías estudiar algo más apropiado, como secretariado. Support años de humiliaciones. Ropa de segunda mano mientras Ricardo vestía ropa de diseñador. Trabajos de medio tiempo mientras él recibía mensualidades generosas. Universidad pública con beca mientras él iba a una privada cara pagada completamente. Lo que no sabían era que el señor Ruiz me visitaba discretamente cada mes, manteniéndome informada sobre mi herencia creciente. Mi padre había sido brillante. Sus patentes generaban ingresos constantes, las inversiones se multiplicaban, la empresa seguía expandiéndose bajo administración profesional. Cuando cumplas 25, Patricia, heredarás aproximadamente $180 millions, mi había dicho el señor Ruiz en mi cumpleaños 20. Tu padre construyó un imperio para asegurarse de que nunca necesitarás nada. Pero también estableció el fideicomiso para que majoraras, estudiaras, y aprendieras el valor del trabajo antes de recibir la fortuna. ¿Por qué mi familia no sabe nada? Había preguntado. Tu padre no confiaba en la familia de tu madre. Los conoce bien, materialistas envidiosos, crueles con los que percibían como débiles. Quería proteger de que te usaran por tu dinero. El fideicomiso era secreto por destino. Durante años, guardé el secreto mientras completaba mi ingeniería, conseguía trabajo en una aerolínea comercial como ingeniera de mantenimiento, y construía mi propia vida independiente. Seguí visitando a mi tía ocasionalmente, soportando comentarios condescendientes, porque quería ver quiénes eran realmente estas personas. Todo cambió hace 6 meses cuando cumplí 25. El señor Ruiz me entregó control completo de mi herencia, $184 millions en efectivo y inversiones, más el 60% en NavTech Solutions, ahora valuada en $300 millions adicionales. También heredé activos que mi padre había adquirido personalmente, incluyendo 3 jets privados que su empresa usaba para demostraciones y pruebas. Uno de esos jets, un Gulfstream G650 hermoso y completamente personalizado, lo había registrado a mi nombre personal hace 3 meses. Lo usaba ocasionalmente para viajes de trabajo, siempre manteniendo perfil bajo. El capitán Torres y su equipo eran discretos, profesionales y leales. Mantuve todo en secreto, continuando mi trabajo como ingeniera, viviendo en mi departamento modesto, visitando a mi familia sin mencionar nada. Quería un momento perfecto para la revelación. Ese momento llegó cuando Ricardo anunció en una cena familiar que había rendido un jet privado para un viaje a Cancún con sus amigos. $15,000 por el vuelo, presumió, mostrando fotos del jet en su teléfono. Pero cuando tienes éxito como yo, no escatimas en lujos. Reconocí el jet inmediatamente. Era el mío. Mi Gulfstream G650. ¿Cómo conseguiste rentar ese avión? Pregunt,
manteniendo mi voz casual. Tengo contactos, primera, sonrío con suficiencia. Algo que tú nunca tendrás, trabajando en tu empleo de mecánica de aviones. Soy ingeniera aeronáutica, Ricardo. Mecánica, ingeniera, lo mismo, agito la mano destinosamente. Trabajo manual. Yo trabajo con la mente en finanzas corporativas. Ricardo trabajaba como analista junior en un banco, posición que había conseguido por conexiones familiares de su padre, no por marido. Y cuando es ese viaje, pregunt. Este sábado. 10 amigos y yo. Será épico. Mi mente trabajaba rápidamente. Lame al señor Ruiz y esa noche. Esteban, necesito entender algo. Mi Gulfstream está disponible para renta pública. Absolutamente no, Patricia. Ese avión es para su uso personal exclusivo. ¿Por qué? Lo explico la situación. Hubo una pausa larga. Interesante. Déjame investigar. 2 horas después, me devolvió la llamada. Su primo contactó a una empresa llamada Elite Air Charters. Ellos no tienen autorización para operar su avión. De hecho, están cometiendo fraude. Aparentemente consiguieron acceso al hangar mediante documentos falsificados y están rentando su jet sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Están rentando en mi avión ilegalmente? Exactamente. Y contactan nuestros abogados. Podemos proceder con cargos criminales. Espera, una idea así formaba. Tengo un plan mejor. Puedes contactar al Capitán Torres. El sábado lego. Me vestí con mi ropa más simple, jeans, camiseta, tenis viejos, y condujo mi auto más modesto al aeropuerto privado. Ricardo me había invitado al viaje en el último momento, no por generosidad sino para humillarme frente a sus amigos. Puedes venir, Paty, había dicho con condescendencia. Pero tendrás que pagar tu parte, $1,500. Y trae tu propio alcohol, porque el champán premium es solo para los que verdaderamente contribuimos. Except, sabiendo exactamente lo que venía. Leg al aeropuerto privado y encontré a Ricardo con 10 amigos, todos vestidos ostentosamente, presumiendo, tomando fotos frente al jet. Mi jet, con mi nombre encubierto por una lona temporal que Elite Air Charters había puesto para ocultar la verdadera propiedad. Miren quién llegó, anunció Ricardo cuando me vio. La prima pobre en su carro de 2010. Paty, ¿trajiste el dinero? Lo tengo, respondí tranquilamente. Bien. ¿Por qué gente como tú normalmente viaja en autobús, no en jets privados? Considerad afortunada de estar aquí. Sus amigos rieron. Uno, un tipo con demasiado gel en el cabello, agregó. Ricardo, eres tan generoso. Yo no invitaría a mi familia pobre a mis viajes de lujo. Y es que soy caritativo, Ricardo sonrió. Alguien tiene que mostrar a Paty como vive la gente exitosa. Caminamos hacia el jet. Yo iba detrás, cargando mi mochila simple mientras ellos levaban maletas Louis Vuitton y Gucci, la mayoría probablemente falsifications, pero no dije nada. El personal de tierra de Elite Air Charters nos recibió nerviosamente. Reconocí sus caras incómodas, sabían que algo estaba mal, pero probablemente habían sido engañados tanto como estaban engañando. Entonces apareció el Capitán Torres, saliendo del jet, en su uniforme impecable. Me vio inmediatamente y sus ojos brillaron con comprensión. Esto era exactamente lo que habíamos planeado. Se cuadró militarmente, ignorando completamente a Ricardo y su grupo, caminando directamente hacia mí. Señorita Directora Navarro, dijo con voz fuerte y clara que resonó en toda el área. Bienvenida a bordo de su aeronave. Dice que cancela el vuelo de estos pasajeros no autorizados. El silencio fue instantáneo y absoluto. Ricardo se quedó paralizado,
su boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua. Que de gist. El capitán Torres se volvió hacia el con profesionalismo helado. Pregunt a la señorita Patricia Navarro Solis, propietaria registrada de esta aeronave Gulfstream G650, SIDC cancelar su vuelo fraudulento. Propietaria, Ricardo apenas podía formar palabras. Con perfecta sincronización, dos miembros del equipo de tierra retiraron la lona temporal del fuselage. Ali, en letras elegantes pero inequívocas, estaba pintado. Patricia Navarro Solis, en 6:50 p.m. SOES imposable. Tartamudio Ricardo. Tu eres la prima pobre. Vives de nuestra caridad. Nunca viví de tu caridad, lo interrumpí calmamente. Viví del fideicomiso de mi padre mientras estudiaba ingeniería y construía mi carrera. Un fideicomiso establecido cuando el murió, dejando su empresa de tecnología aeroespacial valuada en cientos de millones. Uno de los amigos de Ricardo, el del gel exivo, dio un paso atrás. Espera, Navarro? NavTech Solutions? Eres ESA Navarro. Mi padre fundó NavTech, confirm. Cuando Felicio, he read el 60% de la empresa más su fortuna personal. Aproximadamente $184 millions, más activos incluyendo esta aeronave que ustedes ilegalmente intentaron rentar. El capitán Torres agregó, la empresa Elite Air Charters que contactó su primo opera fraudulentamente. Consiguieron acceso a este hangar mediante documentos falsificados y han estado rentando la aeronave de la señorita Navarro sin autorización. Nuestros abogados ya presentaron cargos criminales. Ricardo había perdido todo el color de su cara. No sabía que era tu avión. La empresa dijo que era un jet disponible para renta. Termin. ¿Por qué así es como funcionan los estafadores, Ricardo? Encuentran jets privados, falsifican acceso, y los rentan ilegalmente a personas que no hacen suficientes preguntas. Pero lo irónico aquí es perfecto. Veniste a presumir tu jet renado, específicamente para Humillarme, y resultó ser mi jet. Esto es un error, insistió Ricardo desesperadamente. Patricia, somos familia? Familia, mi voz es en derecho. La familia que me llamo la pobre durante 13 años? La familia que me hizo sentir como carga? La familia que constantemente me recordaba que vivía de caridad, cuando en realidad tenía más dinero que todos ustedes combinados. Los amigos de Ricardo comenzaron a alejarse discretamente, claramente no queriendo ser parte del desastre. Capitán Torres, continue, estos pasajeros no tienen autorización para abordar mi aeronave. Por favor escolt a los representantes de Elite Air Charters a la oficina de seguridad del aeropuerto. Las autoridades quieren hablar con ellos sobre fraude. Con gusto, señorita directora. Espera, Ricardo levantó las manos. Patricia, por favor. No sabía nada de esto. Pensé que era una renta legítima. Tal vez lo pensaste, dije. Y técnicamente no eres responsable del fraude de Elite Air Charters. Pero eres responsable de años de crueldad, condescendencia, y humiliación. Y ahora quiero que entiendas algo muy claramente. Me acerca él, mirándolo directamente a los ojos. Durante años me llamaste pobre. Me trataste como inferior. Te burlaste de mi educación, mi trabajo, mi vida. Y desde ese tiempo, yo tenía suficiente dinero para comprar tu vida entera 20 veces. No dije nada porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que tenías poder sobre mí. Y mostraste exactamente quién eres. Un bully cruel sin logros reales más allá de la suerte de nacer en familia con dinero prestado. Patricia, lo siento. Ahora lo sientes. Ahora que sabes que tengo dinero. Pero durante 13 años, cuando pensabas que era vulnerable, fuiste cruel. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter.
Mi volví hacia el Capitán Torres. Cancela este vuelo. Voy a volar sola a Cancún este fin de semana. Necesito unas vacaciones después de todo este drama. Por supuesto, señorita. Preparar todo inmediatamente. Mira Ricardo una última vez. Puedes contar todo esto a tu madre. Dil que la prima pobre que ella generosamente cogió era multimillonaria todo el tiempo. Dil que el fideicomiso de mi padre pagaba discretamente una mensualidad generosa a su cuenta. Sí, Ricardo, tu madre recibió $3,000 mensuales durante 13 años como compensación por mi cuidado. Ella nunca te lo dijo porque ese cuidado con todo el dinero. Así que técnicamente, tu viviste en mi caridad, no al revés. La cara de Ricardo pasó de pálida a roja purpura. Mama nunca dijo. Porque tu madre es tan materialista y deshonesta como tú. El señor Ruiz tiene todos los recibos, todas las transferencias bancarias. $468,000 en total durante 13 años. Dinero que se suponía ayudaría con mis gastos pero que tu madre gastó en ustedes. Uno de los amigos de Ricardo silbó bajo. Hermano, tu mamá te mintió durante años mientras gastaba el dinero de ella. Exacto, confirm. Así que cuando hables con tu madre, pregúntale dónde está mi dinero. Mis abogados ya están preparando documentación para recuperarlo, con intereses. Dejé a Ricardo paralizado en el asfalto, rodeado de sus amigos incómodos y el desastre de su presunción fallida. Subí a mi jet, donde el Capitán Torres ya había preparado champán. Destino, señorita Navarro? Cancún, Capitán. Y de paso, busquemos el mejor resort de la ciudad. Necesito relajarme apropiadamente. El Grand Oceanic acaba de abrir. Propiedad de NavTech Hospitality, su subsidiaria. Sonre. Perfecto. Reserva la suite presidencial. Durante el vuelo, recibí múltiples llamadas de mi tía Gloria. No contesté ninguna. Finalmente, envió un mensaje de texto. Patricia, necesitamos hablar urgentemente sobre un malentendido financiero. Respondí simplemente. Habla con mis abogados. Recibirás la información de contacto por correo certificado. 3 días después, mientras disfrutaba cócteles en mi suite frente al Caribe, el señor Ruiz me llamó con actualizaciones. Elite Air Charters Zero Operations. Los dueños enfrentan múltiples cargos de fraude. Su primo Ricardo aparentemente tuvo una discusión masiva con su madre cuando confrontó sobre el dinero. Su padre, su padrastro técnicamente, no sabía nada del arreglo y está considerando divorcio. ¡Qué desastre! Comenté, tomando un sorbo de mi margarita. Su tía Gloria contrató abogado. Quiere negociar devolución del dinero. Está ofreciendo $200,000 inmediatamente y pagos mensuales por el resto. En hablar. Quiero los $468,000 completos más intereses compuestos de 5% anual. Eso suma aproximadamente $620,000. Todo pagado en 6 meses o procedimos con demanda formal. Eso será difícil para ella. Debió pensarlo antes de robarme durante 13 años mientras me hacía sentir como carga de caridad, dije firmemente. No tengo simpatía. Entendido. Procederá según sus instructions. Después de colgar, me recosté en mi lounge chair, mirando el océano turquesa. Mi teléfono vibró con notificación de redes sociales. Ricardo había eliminado todas sus fotos presumiendo el jet privado. Valeria, su novia, había publicado un estado críptico. Cuando descubres que todo lo que creías sobre alguien era mentira. Los siguientes meses fueron transformadores. Me mudé a un penthouse hermoso, compré un guardarropa apropiado para mi posición, y finalmente acepté mi rol en la junta directiva de NavTech Solutions. También done $5 millions para becas universitarias para estudiantes huérfanos en ingeniería, estudiantes como yo,
que necesitaban apoyo sin condescendencia. Ricardo intentó contactarme varias veces. Finalmente, 6 meses después del incidente del jet, acepté encontrarme con él en un café. Luego humilde, sin su arrogancia usual. Patricia, gracias por aceptarme. 5 minutos, Ricardo. Quiero disculparme genuinamente. No por tu dinero, sino por años de crueldad. Fui un bully horrible. Proyecté mis propias inseguridades sobre ti. Y ahora que sé la verdad, me avergonzo profundamente. ¿Qué verdad, pregunto? ¿Que tengo dinero? No. ¿Que eres genuinamente brillante, trabajadora, y exitosa por mérito propio? Mientras yo conseguí todo por conexiones familiares, tú construiste una carrera real. Eso me amenazaba. Entonces te derribaba. Era la primera vez que Ricardo mostraba autorreflexión real. Aprecio la disculpa, dije finalmente. Pero no borra años de daño. Necesito tiempo. Lo entiendo. Solo quería que supieras, estoy en terapia ahora. Trabajando en mis problemas. Y realmente lo siento. Aseni. Espero que encuentres paz, Ricardo. Genuinamente. No éramos amigos después de eso. Probablemente nunca lo seríamos. Pero al menos había honestidad finalmente. En cuanto a mi tía Gloria, eventualmente pagó todo lo que debía después de vender su casa grande y mudarse a algo más modesto. Nunca la hablé directamente de nuevo, pero el señor Ruiz me informaba que había empezado a trabajar por primera vez en décadas como asistente administrativa. 6 meses después del incidente, vol de nuevo en mi Gulfstream, esta vez con propósito diferente. El señor Ruiz y yo viajamos a la sede de NavTech para mi primera presentación formal como vicepresidenta de innovación. Su padre estaría increíblemente orgulloso, dijo Esteban mientras volvíamos. ¿Lo crees? Lo sé. Él construyó todo esto no solo para dar dinero, Patricia, sino para dar options. Libertad. La capacidad de vivir auténticamente sin depender de nadie. Mirar por la ventana a las nubes de Bayo. Tuvo razón sobre mi familia. Sobre esperar. Su padre fue un hombre sabio. Sabía que necesitaba madurar, educarse, desarrollar carácter antes de herdar. Y mirar lo que hizo. Se convirtió en ingeniera exitosa por mérito propio. No necesitaba su dinero para ser valiosa. El dinero solo le dio la libertad de elegir cómo vivir su valor. Esas palabras resonaron profundamente. Cuando aterrizamos, 100 empleados de NavTech esperaban. Aplaudieron cuando vaya del jet. No porque yo fuera rica, sino porque había honrado el legado de mi padre construyendo expertise real antes de sumar liderazgo. Y me di cuenta, era la verdadera herencia que mi padre me había dejado, no los millions, en el jet, en la empresa, sino la comprensión de que el verdadero valor viene de quien eres cuando nadie está mirando. De trabajar duro incluso cuando no lo necesitas. De mantener humildad incluso con poder. Y de nunca, jamás, meter el valor humano por dinero.